So today we are going to discuss about the JavaScript. So it is light interpret programming language. So it is very easy to implement because it is integrated with HTML and is an open source platform. Okay. సో జావాస్క్రిప్ట్ మనం యూస్ చేస్తేనే మనం రియాక్ట్లో కానీ యాంగులర్లో కానీ వ్యూలో కానీ నోట్ జేఎస్లో కానీ లేకపోతే మాంగోడిబి సో ఇవంతా కూడా జావా స్క్రిప్ట్ మీద రన్ అవుతుంది అనమాట. జావా వేరు, జావా స్క్రిప్ట్ వేరు. జావా వచ్చి బ్యాక్ ఎండ్, మనం ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ చూస్తే జావా జేవి అది మాత్రం బ్యాక్ ఎండ్ కిందకి వస్తుంది. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ కిందికి వస్తుంది. కానీ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ ప్లాట్ఫామ్ యూస్ చేసి నోట్ జేఎస్ అనే లైబ్రరీ డెవలప్ చేశారు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు. అందుకే అది బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట నోట్ జేఎస్. సో నోట్ జేఎస్లో కూడా మనం జావా స్క్రిప్ట్ రాస్తాం. ఓకే, సో దట్స్ వేర్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. So JavaScript is most popular programming language. This is not scripting language. This is programming language. Okay. So this works on any browser. So it works on Chrome, Mozilla, Safari, and we have Opera, DuckDuckGo, a lot of other browsers. So it supports all the browsers pretty much. And it also supports mobile web app development. మన మొబైల్లో యాప్స్ ఉంటాయి కదా, సో అయానిక్ అని ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంది, అది యూస్ చేసి మనం మొబైల్కి యాప్స్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా రియాక్ట్ నేటివ్ అని ఇంకోటి ఉంది. సో రియాక్ట్ నేటివ్ అంటేనే మొబైల్ యాప్స్కి డెవలప్ చేసేదానికి వాడతాం అనమాట. సో రియాక్ట్ జేఎస్ వచ్చి వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటే డెస్క్టాప్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. అలా కాకుండా మొబైల్కి మనకు యాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఐడి యాప్స్ అంటారు, ఓకే ఓకే వాట్ ఎవర్. సో యాప్స్ ఉంటాయి కదా, సో యాప్స్ని డెవలప్ చేయాలంటే యూ కెన్ యూజ్ రియాక్ట్ నేటివ్, ఎన్ఏవిటిఐవి. సో రియాక్ట్ నేటివ్ యూజ్ చేస్తేనే మనం మొబైల్ అప్లికేషన్స్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ యూఆర్ సీయింగ్ హియర్. సో స్క్రిప్ట్ లోపల మనం ఏ కోడ్ అయితే రాస్తామో దట్ కమ్స్ అండర్ జావా స్క్రిప్ట్. సో ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు text/javascript. ఓకే, సో విత్ ఇన్ దట్ ఏదైతే స్క్రిప్ట్ ఉంటుందో సో దానంతా మనం జావా స్క్రిప్ట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ దెన్ సో దెర్ ఆర్ మెనీ యూస్ఫుల్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ ఐ టోల్డ్ బిఫోర్: Angular, React, jQuery, Vue, Exter, Ember, Metro, Mithril, Node, Polymer, Aurelia, Backbone. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ రన్స్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్. సో మీరు జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకున్నారు, బాగా నేర్చుకున్నారు అంటే, తోపయ్యారంటే, సో యూ కెన్ బేసికలీ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఫ్రేమ్వర్క్ విల్ బి యూజ్ బై డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇప్పుడు యాంగులర్ అనేది గూగుల్ ప్రోడక్ట్, రియాక్ట్ అనేది ఫేస్బుక్ ప్రోడక్ట్, jQuery అనేది jQuery అనే కంపెనీ ప్రోడక్ట్, అలాగా ఒక్కొక్క నోట్ జేఎస్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్. సో ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తున్నారు. బ్యాక్ బోన్ అనేది బ్లాక్ చైన్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్. సో అలాగా డిఫరెంట్ కంపెనీస్ డిఫరెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే మార్కెట్లోకి. సో దీంట్లో మోస్ట్ పాపులర్ అంటే టాప్ 2 యాంగులర్, రియాక్ట్. సో మనకు రియాక్ట్కి ఇంకా ఎక్కువ పాపులర్ దాన్ యాంగులర్, ఎందుకంటే యాంగులర్ వర్షన్స్ అనేవి స్టేబుల్గా ఉండవు, అది 2-way బైండింగ్ ఉంటుంది. కానీ రియాక్ట్ అలా కాదు, 1-way బైండింగ్ ఉంటుంది అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ ఫాస్టర్ ఉంటుంది. సో లాట్ ఆఫ్ సెవరల్ రీజన్స్ విల్ డిస్కస్ వెన్ వీ గో టు రియాక్ట్. సో అందుకే రియాక్ట్ అనేది పాపులర్. అండ్ దెన్ సో విల్ క్విక్లీ డైవ్ ఇన్ టు ద సింటాక్స్, హౌ జావాస్క్రిప్ట్ లుక్స్. సో వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ విత్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ ట్యాగ్, సో that is considered as JavaScript. ఓకే, సో ఇదంతా జావాస్క్రిప్ట్ కోడ్ అనమాట. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అంటే ఏంటి, సో విల్ గెట్ ఇన్ టు దేర్. వేర్ అంటే ఏంటి, సో విల్ సీ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ అంటే, సో లెట్ మీ డూ ఇన్స్పెక్ట్. సో ఐ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్ గైస్, సో సమ్వన్ షుడ్ ఆన్సర్ దిస్. సో మనం HTML ఇన్స్పెక్ట్లో ఎక్కడ చూస్తాము? So we have a lot of tabs right here: elements, console, sources, network, performance, memory, application, security, lighthouse, recorder. console. HTML code మనం ఎక్కడ చూస్తాము? console. No, that is elements. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం చూసేది HTML కోడే కదా, సో దట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ఎలిమెంట్స్. కన్సోల్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్కి మనం కన్సోల్ వాడతాం. ఓకే,
నెట్వర్క్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఏపీఐస్ని Okay. కాల్ చేసినప్పుడు నెట్వర్క్ వాడతాం. ఈ త్రీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో హెచ్టిఎంఎల్ అంతా ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్లో వాడతాము. కన్సోల్లో మనం ఏదైతే చూస్తామో దట్ కమ్స్ అండర్ జావా స్క్రిప్ట్. అండ్ నెట్వర్క్లో చూసేది మొత్తం ఏపీఐ, ఎక్స్టర్నల్ ఏపీఐకి మనం కాల్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క రెస్పాన్సెస్, దాని యొక్క ఇంటెంట్స్ అని చూస్తాం అన్నమాట. సో దట్ కమ్స్ అండర్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము విల్ క్విక్లీ డైవ్ ఇన్ టు కన్సోల్. సో కన్సోల్లో నేను జస్ట్ డాక్యుమెంట్ అని కొడితే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో డాక్యుమెంట్ అని కొడితే ద హోల్ వెబ్ అప్లికేషన్ స్క్రిప్ట్ వచ్చింది నాకు. ఓకే, అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్న డేటా మొత్తం నాకు ఒక్క కమాండ్లో వచ్చేసింది, జస్ట్ డాక్యుమెంట్ అని టైప్ చేస్తేనే. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ టెస్ట్, సో ఇది ఎంటర్ చేస్తే ఏమైంది చూడు. సో మన వెబ్సైట్లో ఆ డాక్యుమెంట్ టెస్ట్ అని అప్డేట్ అయింది. సో దాట్స్ వేర్ వీ యూజ్ దిస్ డైనమిక్ థింగ్స్. ఓకే, సో జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ చేస్తే మన వెబ్సైట్లో ఏదైనా డైనమిక్ థింగ్స్ చేయాలి అంటే సో వీ కెన్ గో హెడ్ అండ్ యూస్ జావా స్క్రిప్ట్. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ డే కానీ లేకపోతే సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంది, వినుంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. లేకపోతే ఎక్స్వైజెడ్ టెక్నాలజీ ఉంది. ఓకే, సో దాంట్లో కూడా వెబ్ అప్లికేషన్లో ఏదైనా డైనమిక్ చేయాలి అంటే సో దే ఆల్సో యూస్ జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఇన్ డిఫరెంట్ వే. వాళ్ళు ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేయరు లైక్ రియాక్ట్ ఆర్ యాంగులర్, they'll directly use the JavaScript. సో ఇది నేర్చుకోవడం వల్ల యూ కెన్ గో టు సేల్స్ ఫోర్స్, యూ కెన్ గో టు రియాక్ట్, నోడ్, మాంగో. సో దెర్ ఇస్ no limit. సో ఏ టెక్నాలజీ కైనా ఈజీలీ యూ కెన్ స్విచ్. సో దట్స్ వెరీ వెరీ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ JavaScript. ఓకే, అండ్ యా, సో దట్స్ అబౌట్ క్విక్ రైట్. సో మనం జస్ట్ డాక్యుమెంట్ అంటే మన హోల్ పేజ్లో ఏదైతే ఉందో అదంతా మనకు వస్తుంది. అలా కాకుండా నువ్వు ఏదైనా డాక్యుమెంట్కి అప్లై చేయాలంటే సో ఐ కెన్ జస్ట్ రైట్ రైట్ అండ్ దెన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఆ టెక్స్ట్ రాస్తే యూ సీ హియర్, సో ఇట్స్ అపెండెడ్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ డాక్యుమెంట్ అని టైప్ చేశా. ఓకే, డాట్ ఇచ్చాను అనుకో, సి డాట్ అని ఇస్తే నాకు ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. యూ సీ ద ఆప్షన్స్ దట్ వీ హ్యావ్: create element, create object. Okay, so create element, we'll just try to create okay. I am very bad at remembering syntaxes. Just type this way and then you get a script. Okay, don't have to memorize. Yeah, that's it. Oh, this doesn't have any tag. Creating a new div example. Yeah, so just use this and then you'll get a div. That's it. Okay, so you get a div, and if you want to add something within the div, so you can do that actually. So you see here, so where is the div? Create element. Maybe we should just write all this inner HTML and all these things, so then you'll get actually the script. ఇలా రావాలి అంటే మనం జస్ట్ ఇట్లా డాక్యుమెంట్ డాట్ బాడీ డాట్ అపెండ్ చైల్డ్ డివ్, అపెండ్ చైల్డ్ డివ్ అంటేనే మనకు డివ్ వస్తుంది. యా, కరెక్ట్. అండ్ ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్స్ అన్ని ఎక్స్క్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద div. So let's quickly do that. So div dot inner HTML. సో ఇక్కడ సెవరల్ డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటి, div let div is equal to document dot create element div అన్నాడు. We'll come to that. What is let, what is this, what is equal to, what is document. So we'll come to one after the other slowly. For now I just understand this way. సో ఇవి యూస్ చేస్తే బేసిక్గా నాకు ఇట్లా డైనమిక్గా వస్తుంది అనమాట. నేను ఒక కోడ్ రాసి అది రన్ చేశానంటే ఇలా డైనమిక్గా జనరేట్ అయిపోద్ది స్క్రీన్ మీద. సో అందుకే మనం డైనమిక్ థింగ్స్ ఏం చేయాలన్నా జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ దెన్ మూవింగ్ ఆన్ టు వేరియబుల్స్. సో అస్సలు కోడింగ్ ఐడియా లేకపోయినా ఫైన్. 1 second, I see some charts.
యా ఓకే. సో ఇట్లా ఒక స్క్రిప్ట్‌లో వేర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, వేర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అని ఉంది కదా! సో వేర్ 1 సో వేరియబుల్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎనీ టెక్నాలజీ. అని ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే జావా కావచ్చు, నోడ్ జేఎస్ కావచ్చు, డాట్ నెట్ కావచ్చు, దేంట్లైనా కావచ్చు. ఒక వేరియబుల్‌కి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో హౌ జావా స్క్రిప్ట్‌లో అయితే వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేర్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే. సో నెక్స్ట్ టైం నేను వేర్ 1 అని ఇస్తే నాకు 10 అన్న వాల్యూ స్టోర్ అయిపోయి ఉంటది దాంట్లో. సో ఆ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు నాకు అవైలబుల్ ఉంటది ఆ వేరియబుల్‌కి. ఓకే. సో సేమ్ వేర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. సో నేను సో వేర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. సో ఇప్పుడు నేను వేర్ 1 ఇంటూ వేర్ 2 చేస్తే ఎంత రావాలి? 200. సో యూ సీ ద అవుట్‌పుట్. సో అలా స్టోర్ అయిపోతుంది అనమాట ప్రతి ఒక్క వాల్యూ. సో అందుకే మనం వేరియబుల్స్ వాడతాం. వేరియబుల్స్ ఎందుకు వాడతామంటే రీయూజ్ చేసుకోవడానికి ఒక వాల్యూని ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రీయూజ్ చేసుకోవడానికి మనం వేరియబుల్స్ వాడతాం. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ నైస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఓకే. సో వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. నౌ సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వైని అడిషన్ చేయాలి, సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి, డివిజన్ చేయాలి అండ్ మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాలి. సో దానికి సింపుల్గా ఏం చేస్తాను? ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఓకే. యా ఎక్స్ మైనస్ వై. ఓకే. ఎక్స్ ఇంటూ వై. ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై. యు సీ. సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వాల్యూ మార్చాలనుకో. సో లెట్ మీ టెల్ హియర్ సో దట్ యూ నో ఐ am టాకింగ్ అబౌట్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ ఇవన్నీ చేశాను కదా, బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజ్ చేశానంటే స్క్రిప్ట్ నేను కన్సోల్ డాట్ లాగ్ రాయాలి. కన్సోల్లో చూపించు అని దీని మీనింగ్. ఓకే. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అంటే కన్సోల్లో చూపించు అనేసి దాని మీనింగ్, ఆ లాగ్ అనేది. సో ఐ విల్ జస్ట్ క్విక్లీ గివ్ ఆల్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇది 30 మైనస్ 10 200.2. సో నా ఇప్పుడు నేను 10xకి వాల్యూ మారుస్తా. లైక్ నాకు రేపు పొద్దున వాల్యూ చేంజ్ చేయమంటారు. సో అప్పుడు 60 అని ఇస్తా. సో ఆటోమేటిక్గా ఏమైంది, అన్ని వేరియబుల్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ మార్చామనుకోండి. ఓకే. యూ సీ ద అవుట్పుట్. సో అందుకే వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తామంటారు. ఇట్లా రీయూజ్ చేసుకోవడానికి మనం వేరియబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఏది క్రియేట్ చేసినా ఒక వేరియబుల్ కానీ, అరే కానీ, ఆబ్జెక్ట్ కానీ, జేసన్ కానీ, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసేది ఎందుకంటే రీయూజ్ కోసం క్రియేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే. సో దానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వేర్ అంటే ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది. నువ్వు గ్లోబల్గా ఎక్కడైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు అని. కాన్స్ట్ అంటే ఒక వాల్యూ అసైన్ చేసామనుకోండి, ఆ వాల్యూ మార్చలేము. లెట్ అంటే విత్ ఇన్ ద స్కోప్. అట్లా ఒక్కొక్క కీవర్డ్కి ఒక్కొక్క యూటిలిటీ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క యూసేజ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో నా క్విక్లీ జంప్ టు ఎనేబులింగ్. సో ఎనేబులింగ్, yeah, this is not needed for us. Placements, yeah. So function, so functions we'll discuss when we go to functions. Okay. So variables, so variables లో మనకు ఏమేమి ఉంటాయి? ఓకే. సో వేర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అలీ అని క్రియేట్ చేశాడు అనమాట. సో అలా కాకుండా వేర్ మనీ అని కమా ఇచ్చాడు. ఓకే. అంటే ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాడు, ఇక్కడ ఆ కీని యూజ్ చేశాడు అనమాట. ఆ వేరియబుల్ని ఇక్కడ యూజ్ చేశాడు. మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2050 అన్న వాల్యూని ఇక్కడ అసైన్ చేశాడు. సో మనం ఇలాగైనా చేసుకోవచ్చు,
ఇలాగైనా చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. రెండు ఒకటే. బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డిక్లేర్ చేశాడు. తర్వాత అసైన్ చేశాడు వాల్యూ అనేది. ఇక్కడ డిక్లరేషన్ అండ్ వాల్యూ అసైనింగ్ రెండు ఒకే చోట జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇవే ఉంటాయి మనకు వేర్ అనేది లేదంటే ఫంక్షన్ అనేది. సో ఫంక్షన్స్ మనం మళ్ళీ చూద్దాం. సో విల్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ వేరియబుల్స్. బట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఐ షుడ్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. లెట్ మీ టెల్ దట్. Let me refresh this page. Yep. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఇచ్చాడు. సో ఆ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అన్నాడు అనమాట. అంటే ఒక ఫంక్షన్ లోపల కూడా మనము ఆ నేమ్ పెడితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. మై వేర్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ సే ఎక్స్. సో ఇన్ ఈజీ టర్మ్స్. ఓకే. సో నౌ ఈ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్లోబల్ అన్నాడు. ఎందుకంటే ఇట్లా మనకు జనరల్గా ఇట్లా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా చాలా చాలా స్క్రిప్ట్ ఏదేదో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. మనకు ఎక్స్ అనేది ఈ ఫంక్షన్ లోపల వర్క్ అవుతుంది, ఫంక్షన్ బయట ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. సో అలా ఎక్కడైనా వర్క్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు బేసికలీ డిజైన్ దట్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ వేరియబుల్. అలా కాకుండా నువ్వు ఒక ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేసావనుకో, వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోకల్ అని. సారీ, ఇది వై అయి ఉండాలి యాక్చువల్లీ. యా. సో వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోకల్ అని ఒక ఫంక్షన్ లోపల క్రియేట్ చేసావనుకో వేరియబుల్ని, సో దాన్ని నువ్వు బయట యాక్సెస్ చేయలేవు. దట్ ఈస్ బికాస్ వేరియబుల్ ఈస్ విత్ ఇన్ బ్లాక్ స్కోప్. ఇప్పుడు ఇది నేను రన్ చేస్తే అన్డిఫైన్డ్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి. సో వై ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. యా, వై ఈస్ డిఫైన్డ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. లెట్ మీ రన్ దిస్ అగైన్. వై ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే ఈ వై అనేది ఫంక్షన్ బయట ఉంది కాబట్టి అది వర్క్ అవ్వదు. సో ఇఫ్ ఐ యాడ్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ నౌ, యూ సీ. One second, let me get rid of this. Yeah. Console log dot y, what happened? Declare a local variable, but y isn't printing. Yeah, I got the problem. Where x and function, yeah, syntax is perfect. Oh, got it. That's because we have the same name of the function. So ఒక ఫంక్షన్ కి ఒక నేమే ఉండాలి. సో ఇట్ కెనాట్ బి మల్టిపుల్. అండ్ ఆ ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేయాలి బేసిక్గా, అప్పుడే వర్క్ అవుతుంది. సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్. యు సీ గ్లోబల్ ఫస్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ వై, సారీ వై కాదు, ఎక్స్ 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 వచ్చింది. తర్వాత కదా మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేసాం. సో అప్పుడు మనకు వై వచ్చింది అండ్ దెన్ ఎక్స్ వచ్చింది. సో అందుకే లోకల్ అండ్ దెన్ గ్లోబల్ అనేది వచ్చింది అనమాట. సో అలా ఒక్కొక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట, లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కోడింగ్ అనేది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వేరియబుల్స్ విత్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద ఫంక్షన్స్. అలాగే సో మనకి ఇంకొన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ మనం చూద్దాం. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్. సో ఈ కీవర్డ్స్ని మనం వేరియబుల్స్ లాగా రాయకూడదు అనమాట. అంటే ఎలాగంటే సో వేర్ ప్యాకేజ్, లేదంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఎనీథింగ్. సో ప్యాకేజ్, వేర్ ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెస్ట్, ఇలా రాయకూడదు. ఎందుకంటే ప్యాకేజ్ అనేది డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్, అది యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. సో వేర్ అని పెట్టి మళ్ళీ వేర్ అన్నాం అనుకో, ద సిస్టమ్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో వేర్ అనేది ఉండకూడదు. సో ఇట్ కెన్ బి వేర్ వన్. సో వేరియబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కానీ నువ్వు వేర్ అని పెట్టి వేరియబుల్ నేమ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ఎ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్. సో అలాగా వీ హ్యావ్ ఆల్ దీస్ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్. సో ఈ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఎ వైలేషన్, మనకు ఎర్రర్స్ వస్తాయి అనమాట ఇలా చేస్తే. అండ్ దెన్
ఆపరేటర్స్, క్విక్లీ మూవింగ్ ఆన్ టు ఆపరేటర్స్. సో ఆపరేటర్స్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, లైక్ అడిషన్ అంటే ప్లస్, సబ్ట్రాక్షన్ అంటే మైనస్, మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఇలా స్టార్ యూస్ చేస్తాం, దాన్ని మల్టిప్లికేషన్గా యూస్ చేస్తాం అనమాట జావా స్క్రిప్ట్లో. డివిజన్ ఈజ్ డివిజన్ అండ్ మాడ్యులస్. సో మాడ్యులస్ యూస్ చేస్తే మనకు రిమైండర్ వస్తుంది. ఓకే, అవుట్పుట్స్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ ఏ ఇంటీజర్ డివిజన్. ఓకే, ఇప్పుడు బి మాడ్యులస్ ఏ అంటే దట్ గివ్స్ 0. సో బట్ బిఏ వాల్యూ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ హియర్. సి, ఏ హోల్డ్స్ 10 అండ్ బి హోల్డ్స్ 20. ఓకే, సో నువ్వు 20 mod 10 అంటే ద రిమైండర్ ఈజ్ 0. ఓకే, రిమైండర్ అంటే తెలుసు కదా. అండ్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే 1 యాడ్ అవుతుంది. అదే ఏ మైనస్ మైనస్ అంటే ఏ మైనస్ 1 అని దాని మీనింగ్. ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏ ప్లస్ 1 అని దాని మీనింగ్. సో ఇట్లా మనకి ఇంక్రిమెంట్ ఉంటుంది, డిక్రిమెంట్ ఉంటుంది, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అండ్ మాడ్యులస్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ operators that we generally use in any scripting language, I mean any programming language, sorry. సో ఈ కోడ్ అంతా చూసి డోంట్ వరీ, లైక్ ఇది వెరీ సింపుల్ కోడ్ అంతే. జస్ట్ ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ యూస్ చేస్తే మనకు ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది అంతే. సో ఇనిషియల్గా అలానే అనిపిస్తుంది, బట్ లెట్ మీ షో మై శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్. దిస్ ఈస్ స్మాల్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ, బట్ స్టిల్ ఐ కెన్ షో యూ. సో యూ సీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కొత్తగా ఉండొచ్చు. టుడే కాన్స్ట్ అంటే ఏంటి, అంతా ఏంటి అబ్బా అని అనిపించవచ్చు. దిస్ ఈస్ బేసికలీ రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఐ కెన్ సే. సో సో ఇప్పుడు ఇలానే ఉంటుంది, 201 లైన్స్. సో దిస్ వెరీ స్మాల్ స్క్రిప్టింగ్ టు బి హానెస్ట్. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ కోడ్ దట్ గోస్ అప్ టు 5,000 లైన్స్. సో 5,000 లైన్స్ కోడ్ ఉంటుంది, బట్ డజంట్ మ్యాటర్. మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, మన అవుట్పుట్ ఏంది అనేది మనకు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు ఇవన్నీ కొత్తగా ఉండొచ్చు, బట్ ఈ జావా స్క్రిప్ట్ నేను ఫినిష్ చేశానంటే, సో కాన్స్ట్ అంటే మీకు అర్థమవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసినా అర్థమవుతుంది, ఇట్లా రిక్వైర్ అని ఎందుకు పెట్టాను అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో నౌ, so let me quickly take an example. So, oh shoot. So where a is equal to 33. So దీనికంటే ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. Let's run it, execute. I think there is something fishy here. Yeah, so here is output. సో ఇవన్నీ యూస్ చేస్తే నేను ఇక్కడ HTML కోడ్ రాశానా, లేదు, బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ జస్ట్ కమింగ్ అవుట్. దట్స్ బికాస్ ఐ రోట్ దట్ స్క్రిప్ట్. సో ఇట్లా కోడ్ రాసామంటే వీ కెన్ మేక్ దిస్ అవుట్. సో అందుకే మనం జావా స్క్రిప్ట్ యూస్ చేసి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ డైనమిక్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఈ లైన్ ఉంది, ఈ లైన్ ఒక 100 టైమ్స్ కావాలి. సో దానికి అప్రోచ్ ఏముండొచ్చు, గెస్ట్ చేయండి మీరు, ఎనీ ఆఫ్ యూ. సో నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ లైన్ 100 టైమ్స్ రావాలి, ఇట్లా 100 టైమ్స్ నాకు రావాలి ఇక్కడ లైన్. దానికి ఏం చేస్తారు, ఇట్లా కాపీ చేస్తారా, ఇంక్రిమెంటల్ యూస్. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దట్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్. అండ్ అది అలా కాకుండా మనకి ఇంకా కొంచెం బెటర్ ఆప్షన్ ఏదైనా ఉందని ఆలోచిస్తే ఫంక్షన్, యా ఫంక్షన్ యూస్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఒక ఫర్ లూప్ రాసి 100 టైమ్స్ అన్నాను కదా నేను, యా ఫంక్షన్ రాసి ఆ ఫంక్షన్ని 100 టైమ్స్ లూప్లో పెట్టామంటే సరిపోతుంది అనమాట. సో ఫర్ అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒక చిన్న ఇది, వేర్ I is equal to 0, I less than 100, less than or equal to 100, ఎందుకంటే నాకు 100 కావాలన్నా నేను. అండ్ దెన్ I ప్లస్ ప్లస్. సో నువ్వు చెప్పిన ఇంక్రిమెంట్ వచ్చింది, ఓకే, ఇక్కడ ఆపరేటర్ వచ్చింది మనం కంపేర్ చేసుకునేదానికి, ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ వేరియబుల్ వచ్చింది. బట్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి, ఒక ఇట్లా ఫర్ యూస్ చేస్తే ఒక 100 టైమ్స్ దీన్ని రిపీట్ చేయొచ్చు అనేది తెలియాలి అంతే. సో ఇప్పుడు చూడు, సో నా ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్, యు సీ దట్స్ ఇట్, అంతే. సో ఇట్లా చిన్నవి యూ హ్యావ్ టు నో అంతే. ఒక ఫర్ యూస్ చేయొచ్చు,
సో ఫర్ అని ఉంది, తర్వాత మ్యాప్ అని ఉంది, ఫిల్టర్ అని ఉంది, రెడ్యూస్ అని ఉంది. సో ఇవన్నీ మనం ఒక్కొక్కటి చూద్దాం నిదానంగా. ఓకే, సో ఇట్లా నేను 100 టైమ్స్ HTML కోడ్ రాసేది బెటరా, లేకపోతే ఇట్లా ఒక జస్ట్ ఒక ఫర్ లూప్ అనేది రాసేసి దాన్ని 100 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేయడం బెటర్. సో అందుకే మనం డైనమిక్ థింగ్స్ అంతా కూడా జావాస్క్రిప్ట్లో చేస్తాం అనమాట. సో జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ వై వి యూజ్ జావాస్క్రిప్ట్ అంతే. సో మనం HTML యూజ్ చేస్తే ఆ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎన్నిసార్లు రాయాలి? ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్, దిస్ ఈస్ పారాగ్రాఫ్ కదా, రైట్? సో దీన్ని 100 టైమ్స్ రాయాలి. ఓకే, అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏం చేద్దాం, విల్ జస్ట్ యాడ్ ఇట్ హియర్, జస్ట్ యాడ్ ద పారాగ్రాఫ్ హియర్. ఓకే, నౌ ఎగ్జిక్యూట్. Got it, right? So you have the 100 paragraphs. Simple. కోడ్ ఎంత తగ్గింది, లైక్ మనం ఇక్కడ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పెడితే ఇది ఒక 100 లైన్స్ అండ్ ఇది ఒక 13 లైన్స్. సో టోటల్గా 113 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని మనము 13 లైన్స్లో రాసామన్నమాట. సో that's the beauty of JavaScript. ఓకే, సో మనకు కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. 2 ఈక్వల్స్ అంటే కంపేర్. ఇక్కడ కూడా నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న లాజిక్ రాస్తా, ఏమని, ఈక్వల్ టు అని రాస్తా. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఐలో 100 వాల్యూ ఉన్నప్పుడే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలని దాని మీనింగ్. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను, చూడ అవుట్పుట్. యాక్చువల్లీ ఫర్లో ఒక్క ఈజ్ ఈక్వల్ టునే పెడతాను, బట్ ఓకే, వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఐ పుట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, బట్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాస్తా, ఏమని, ఇఫ్ సో ఏమనంటే ఐ వచ్చి 20 అన్న నెంబర్ ఉన్నప్పుడు నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పి రాస్తా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐలో 20 వాల్యూ ఎప్పుడు ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రం ప్రింట్ అవుద్ది. సో మిగతాటప్పుడు అంతా ప్రింట్ అవ్వదు అనమాట. సో అలాగా. ఓకే, సో మనం అట్లా కండిషనల్ కంపారిజన్ కోసం ఆపరేటర్స్ వాడతాము. ఓకే, కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. సో దాంట్లో ఇలా అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇంకోటి చిన్నది ఏం చేద్దామంటే ఐ యాడ్ చేద్దాం, ఐ ప్లస్, అంతే. సో ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ కూడా వస్తుంది మనకు, చూడు, 20లో పారాగ్రాఫ్ అని దాని మీనింగ్. సో ఐ యాడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హియర్, ఐ యాడ్ ఇట్ ఇన్సైడ్. సో నేను పారాగ్రాఫ్ లోపల యాడ్ చేయాలంటే ఈ సింటాక్స్ ప్రాక్టీస్తోనే వస్తుంది, డోంట్ వరీ. సో ఇక్కడ ఐ యాడ్ చేశానంటే ఇప్పుడు చూడు 20లో ఐ అని చెప్పేసి అలాగా. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్ ఇఫ్, సో నౌ యూ ఎగ్జిక్యూట్ 0 1 2, గాట్ ఇట్. సో వి సీ 99. సో ఎందుకంటే మనం 0తో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి 0 స్టార్ట్ అయింది. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ 1, సో దెన్ ఇట్ విల్ గో టు 99. సో 1, and here also it should be 101 because we need 100 numbers. So 1 to 100. Oh, sorry, you can actually put 100 because we are using equal to here. Okay, so we get 100 numbers. సో ఇట్లా ఆపరేటర్స్ అన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. మనకు డబుల్ ఈక్వల్ టు అని ఉంది, త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు అని ఉంది. సో దాని యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే డబుల్ ఈక్వల్ టు త్రిబుల్ ఈక్వల్ టులో ఇప్పుడు నేను ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 అన్నా, బట్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను అనుకో, ఇప్పుడు ఒక డబుల్ కోట్స్ లోపల పెడితే దాన్ని స్ట్రింగ్గా మారిపోద్ది అనమాట. అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి వచ్చింది అవుట్పుట్. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ అయినా కావచ్చు లేదంటే ఇంటీజర్ అయినా కావచ్చు. సో ఏది ఉన్నా కూడా డబుల్ ఈక్వల్ టు పెడితే వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ యూస్ వన్ మోర్ ఈక్వల్స్, ఓకే, సో నౌ ఎగ్జిక్యూట్, అవుట్పుట్ రాలా. ద రీజన్ ఇస్ ఐలో నెంబర్ ఉంది కానీ ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఆ థర్డ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేస్తుంది అంటే దాని యొక్క టైప్, అది స్ట్రింగా లేకపోతే ఇంటీజరా ఏంటి అనేది కూడా అది చెక్ చేసి తర్వాత కంపేర్ చేస్తుంది. అందుకే డబుల్ ఈక్వల్టీకి, త్రిబుల్ ఈక్వల్టీకి, సింగిల్ ఈక్వల్టీకి
చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో వేర్ ఐ కాదులే, సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటాం. ఇలా సింగిల్ ఈక్వల్ టు అంటే అసైన్ చేస్తున్నాం వాల్యూని. అదే డబుల్ ఈక్వల్ టు ఇస్తే కంపేర్ చేస్తున్నాం. అదే త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు ఇస్తే కంపేరింగ్ విత్ టైప్. ఈ మూడే ఉండేది, ఇంకేం లేవు. ఒకటి సింగిల్, ఇంకోటి డబుల్, ఇంకోటి త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక యూసేజ్, డిఫరెన్స్ యూసేజ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దోస్ దట్ ఈస్ అబౌట్ ఆపరేటర్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. నాట్ ఈక్వల్, గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఆ వాల్యూ కన్నా గ్రేటర్ దెన్ ఉండాలి, లేదంటే లెస్ దెన్ ఉండాలి, లేదంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, ఇక్కడ త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు లేదు, బట్ త్రిబుల్ ఈక్వల్ టు కంపేర్స్ ద టైప్. అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ మనకు తెలిసిందే, లైక్ అండ్ గేట్ అంటే ఏంటి, ఆర్ గేట్ అంటే మనం 10th క్లాస్లో చదువుకొని ఉంటాం ఇది. సో అండ్ గేట్ అంటే ఏంటి, ఆర్ గేట్ అంటే ఏంటి, నాట్ గేట్ అంటే ఏంటి. సో ఇది మనం మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్తో చూస్తాము. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ హియర్. అండ్ దెన్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇగ్నోర్ దిస్, వెరీ రేర్లీ యూస్డ్. Since you're just getting started, you don't have to check out all this. Yeah, so that's pretty much pretty much about the operators. And if else, we'll just finish switch case and then we are done for today. సో ఇఫ్ ఎల్స్లో కండిషనింగ్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక రాసాం కదా. సో ఐలో 20 ఉంటేనే ఈ లోపల ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని చెప్పి దాని మీనింగ్. సో అలా కండిషనింగ్ ఇవ్వలేదు అనుకో, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కండిషన్ ఉంటుంది, లేకపోతే స్విచ్ కేసు రాసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు స్విచ్ కేసు ఎందుకు రాస్తామంటే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ అని రాసుకునే బదులు స్విచ్ కేసు రాస్తాం అనమాట. సో వాట్ ఐ మీన్ ఈస్, సో ఎల్స్ ఇఫ్, ఓకే ఫస్ట్ నేను ఎల్స్ చెప్తాను, దెన్ విల్ గో టు ఎల్స్ ఇఫ్. సో ఒకవేళ 20 వాల్యూ కాకపోతే నేను ఏం చేయాలి? సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ప్రింట్ ఐ అంతే. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ప్రింట్ ఐ. చూడు, లెట్ మీ యాక్చువల్లీ రిమూవ్ దిస్. Just I doesn't work because the design is failing. I'll shorten this number. So నేను just 10 పెడుతున్నాను ఎందుకంటే పేజ్ ఈజీగా మనకు వ్యూ అవ్వడానికి. And then I'm going to take the same syntax and I'm going to remove this text. That's it. Okay, so ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 4 5 6. Yeah, but this did not come. That's because I used 20. ఇక్కడ లెస్ దెన్ 10 యూజ్ చేసా, బట్ ఇక్కడ 20 అన్న అంతవరకు వెళ్ళదు కాబట్టి లూప్ అనేది. సో ఐ విల్ మేక్ ఇట్ 5. ఓకే, సో 5లో మాత్రమే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేదంటే ఆల్ ద టైమ్ ఎల్స్ కోడ్కి వెళ్ళి ఎల్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ దిస్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ అని ఎప్పుడు అవుతుంది? ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు. ఈ కండిషన్ ఏముంది? ఐలో 5 ఉండాలి అని చెప్పేసి కండిషన్ ఉంది. సో ఐ ఎప్పుడైతే 5 అవుతుందో అప్పుడు ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అలా కానప్పుడు మిగతాటప్పుడు అంతా ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అందుకే మనకు డైరెక్ట్గా ఐ అన్నప్పుడు 1 2 3 4 6 7 8 9 10 వచ్చింది అనమాట. ఓకే, నౌ సో ఇక్కడ కూడా మనం ఎల్సిఫ్ రాయొచ్చు. ఆర్ యు గైస్ ఫాలోయింగ్ మీ? ఏదైనా డౌట్ Yes, ఉందా? bro. మీకు డౌట్ ఉన్నా బోర్డ్ కొట్టినా ఫీల్ ఫ్రీ టు tell that we are bored bro, we'll continue tomorrow. I'm very open to that. ఓకే, యా అవసరం. సో ఇప్పుడు ఎల్స్ ఇఫ్లో నేను ఎల్స్ ఇఫ్ కూడా కండిషన్ రాసా. ఏమని? I5 అయితే ఇది ప్రింట్ చేయి, లేదంటే I6 అయితే ఇది ప్రింట్ చేయని కండిషన్ రాసిన. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, ఓన్లీ 5 and 6 వచ్చింది. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చింది. అలాగా యూ కెన్ రైట్ n నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్. ఓకే, అట్ ద ఎండ్ ఇవేవి సాటిస్ఫై కాకపోతే డూ ఎల్స్ అని దాని మీనింగ్.
యా. సో అట్లా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అయినప్పుడు ఏం చేయాలి, లేదంటే 8 అయినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒకవేళ ఇవన్నీ కాకుండా ఈ కండిషన్ కాకపోతే డిఫాల్ట్గా ఏది ప్రింట్ చేయాలనేది ఐ మీన్ ఇఫ్ కండిషన్లో మనం చూస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇఫ్ కండిషన్. ఇలాగా ఇంత పెద్ద స్క్రిప్ట్ రాసే బదులు ఇఫ్ కండిషన్, ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ స్విచ్. సో మనం స్విచ్ యూస్ చేసి కూడా సేమ్ అవుట్పుట్ తీసుకురావచ్చు. సో లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ అండ్ షో యూ. ఓకే, సో ఇలా అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా. సో మనకు ఇదే అవుట్పుట్ని మనం స్విచ్ కేస్ యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో యూ కెన్ జస్ట్ చెక్, అంతే ఉంటుంది, అంతకు మించి ఇంకేం ఉండదు ఇఫ్ ఎల్స్లో. అండ్ విల్ జస్ట్ గో టు స్విచ్ కేస్. యా, స్విచ్ కేస్లో కూడా సేమ్ అంతే, బట్ ద సింటాక్స్ ఈస్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అంతే. ఓకే, ఇక్కడ ఐ పాస్ చేస్తాం అంతే. సో కండిషన్ 1 ఐ అయితే ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలని రాయాలంతే. 1 మినిట్, యాక్చువల్గా నాకు ఓకే, ఆ కోడ్ని నేను జస్ట్ కొంచెం డీస్ట్రక్చర్ చేసుకొని కొంచెం ఈజీగా చేసుకున్నాను అంతే, నథింగ్ మచ్. యా, సో దిస్ ఈజ్ 1. ఓకే, అండ్ 2 వచ్చినప్పుడు దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ n. ఓకే, సో ఇది అవసరం లేదు బేసిక్గా మనకు. అండ్ డిఫాల్ట్ వచ్చేసి ఎల్స్, ఇది ఎల్స్ ఇఫ్. ఓకే, ఎల్స్ ఇఫ్